Hey, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ seminar လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်မပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ရင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ draft agenda လေးကိုတစ်ချက်ပြောလိုက်ပါမယ်။ကျမတို့နဲ့အတူတူခုစကားပြောဖို့ရောက်ရှိနေတာကတော့ MedPark ဆေးရုံကြီးရဲ့ကျမတို့ Radio-Oncology ဌာနကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Yongyut and Professor Dr. Sunantha တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျမ Dr. Yongyut ကသူပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ Radio-Oncology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ update and technology ကိုသူရှင်းလင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ဒီဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းပြင်းပေါ့နော်ကျမတို့ဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းပြင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျမကနေပြီးတော့ wrap up တင်ပြပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ဆရာမကြီးဒေါက်တာဆုနန္ဒာနေပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီ radio oncology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသမှုတွေသူကတော့ကုထုံးနေနဲ့သူ့ရဲ့လူနာတွေ့ကြုံတွေကို sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ second wrap up အနေနဲ့လူနာတွေကိုတကယ်လို့များ MedPark ဆေးရုံကိုလွှဲဖို့အတွက်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကစဉ်းစားရဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးများလုပ်ရမလဲလူနာတွေအတွက် complete care ရဖို့ကျမတို့ double referral ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့ process လေးတွေကိုကျမတို့ referral က doctor ဖြစ်တဲ့ Dr. Yumon Tan ကနေပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ question and answer section လေးပါပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ draft agenda ပေါ့လေအားလုံးရဲ့အချိန်ကိုငဲ့ကွက်တော့အပြင်ကျမအမြန်လေးပဲပြောပြီးတော့ Dr. Yongyut ကိုသူ့ရဲ့ section စဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပြစေအကျဉ်း may I invite Dr. Yongyut to be ready for the presentation. Thank you, Ajahn. Good afternoon, our audience in Myanmar. I am Dr. Yongyut Kongthanarat. I am Dr. Yongyut Kongthanarat from MedPark Hospital. I would like to present our services in the Radiation-Oncology department. My topic today, I would like to express the topic of happy life with cancer. Why happy life? Because cancer is a really serious disease. If we can cure, we call it happy life. If we cannot cure, we make the patient no suffering. That is also a happy life. So MedPark is a new and very modern hospital in Bangkok, Thailand. And we are just 5 years old. So we are very new and very modern. This is I'm only in this field for only 40 years, which is quite a long time. So when we talk about cancer, we talk about the primary, the metastatic, which all need treatment, and radiation oncology can treat in all sites, and it's an adjuvant treatment with surgery and chemotherapy in almost all cancer. The law of radiation therapy is definitive. That means we treat with the hope of cure, such as in breast cancer, in prostate cancer, in head and neck cancer, like nasopharynx, oral cavity, oropharynx, and larynx, cervical and uterine cancer, lung cancer. All these cancer, if we have a newly diagnosed at the early stage, the hope is for cure. And however, in many circumstances, the patient come to us late. That means they have metastatic, like in the brain, in the bone,
in the lung. Then we treat to make the patient less suffering and have a happy life. This is we call happy life. So in both definitive and palliative, the aim is to make the patient and the family happy. Also, in radiation therapy, sometimes we treat benign tumor like in the brain or keloid prevention on the scalp. And our department is very spacious. Our floor areas almost 3 to 4 times compared with other hospitals because we open new and the spacious and very comfortable, as you can see from this video. And our machine, we are fully equipped with linear accelerator. We have 2 modern linear accelerator and 1 brachytherapy machine. Brachy is mainly for cervical cancer, for prostate cancer. And we have a CT simulator. Our main linac, Versa HD, which is a top model in the field of radiation oncology. We can do radiosurgery, SRS, SRT, SBRT, 4DRT, VMAT, IMRT, and the count is a 60. That means it can move the patient into the position to avoid unnecessary radiation to the normal organ, and all the beam go to the target tumor. As stereotactic radiosurgery or stereotactic radiotherapy is to use a very powerful radiation delivery to the tumor in multiple beams. Avoid the normal organ as much as possible and also more radiation to the tumor. We hope to be killed and also in a shorter time because the dose in each packet is much higher in normal radiation. Like here is an example of tumor in the brain. We treat with stereotactic, can be both stereotactic radiosurgery in single fraction or stereotactic body radiotherapy in maybe 5 to 6, 7 fractions, which take about 2 weeks time. And this is another example of the stereotactic radiosurgery in the brain. And this is the primary tumor. And after 3 months, the tumor is gone. This is the stereotactic in a non-tumor cell schwannoma. Okay, so need to be very precise. And we are equipped with CLAD, which is a system that to control the two target during the radiation by detecting the respiration of the patient. And the CLAD system using optical surface monitoring system. This we use in the breast cancer, in the lung cancer, where bleeding move the tumor. And 4D CT simulation, with mainly used with the VMAT in the lung cancer to cover all the tumor while avoiding normal tissue radiation. This is one example. The tumor, after 3 months, the tumor is gone, leaving only scar to be seen. And this is another example of we use it in treating the breast cancer on the left side, the heart. If we do not use a deep inspiration threshold, the radiation will be radiated to the heart
which the patient will have complication later on. By using this technique, deep inspiration breath-hold, the heart is moved away from the tumor. And so no or very little radiation is given to the heart. And that makes cure possible and no effect to the heart. This is another example of VMAT in treating the bone vessel. This one into the spine. With this, our precise system, the spine gets very little radiation at this stage, while the tumor get the desired high dose and so kill the metastatic bones. In the process of treatment, we start with by doing simulation, putting the patient in the treating position. Like this one is treating for breast cancer. So we need to put the hand out of the field and then in the position as the same as in the treatment room. This we call CT simulation, which we taken 1 or 2 days before the actual radiation. Why? Because after taking the image from the CT simulation, we go to tumor contouring, planning, and verification before the patient is ready for radiation. It is planning. Planning are done by doctors and physicists. It takes 2 hours, sometimes maybe up to 2 days, depending on the complexity of the treatment. So this is a very time-consuming and need very specialized computer. After the planning, we measure the treatment to see that it will be, in this example, we use a octavec body to measure that this is what the treatment machine will give to the patient. It must be the same as in the plan before we give the treatment. In the treatment, in the clinic room, the technician will set up the patient in the position the same as in the CT simulation. And then after that, code beam CT verification will be done. Code beam CT is a kind of CT that is fixed to the relay accelerator, and then we take the image and to match the field with the image. And here at MedPark, we are the only hospital that we use well-trained radiation oncologists to verify and manage the field so that it will be the same as in the simulation day, which make the precise radiation therapy. The result is less complication and more control of cure. IGRT, also a technique in radiation oncology, image-guided radiation therapy. This is what I have talked about. This is the cone beam CT. And then all this take an image of the patient and match with the plan from planning. And here we take about 15 to 20 minutes in each patient. And the doctor will verify and take the goal to start the treatment. The advantage of the IGRT is we can, because it is very precise, so we can use higher dose of radiation to kill the cancer. In the meantime, avoid harm to healthy tissue and keep radiation side effect to a minimum. So this is very important, as radiation is very powerful. If the radiation is not giving according to the plan, the result will not only result in not cure, but will also be higher complication due to
damage to the normal tissue. IGRT, this is an example of IGRT in lung cancer. We call stereotactic body radiation therapy. Given something like 3 to 7 fractions of high dose radiation in a shorter period of time. The aim is to kill the patient in shorter period of time with less complication. So what I have talked is about external radiation biology. Another major treatment in radiation therapy is brachytherapy. And brachytherapy, this is the Mya. The radioactive salt is a small, tiny, about less than 1 millimeter of radioactive salt. In this case, it's an iridium-192. It is put inside this safe, and then we use to treat, we call high dose radiation. Mainly, this machine, you give very high dose to the organ, at least. Like in gynecology cancer or prostate cancer, because these two organs, the tumor, are very resistant to radiation. So high dose of radiation is needed to treat this organ. And by doing this, the cure rate is higher with less complication due to the physical property of the brachytherapy regime. Here is the diagram show how we do it. This is a ultrasound probe put into the rectum and give a scan of the prostate, and then we plan, which take about 2 hours before it getting a plan like this. And I thought, this is the prostate, and the color circle is the dose that the prostate get. And then after everything is calculated, we put the cable into the needle, which normally about 15 to 20 needles. And the seed will come from the machine and travel in the tube into each needle, and the speed of the seed control the dose. Where the dose need to be high, the seed will travel at a slower speed. And then the combined effect will be a very uniform dose to the prostate, while avoiding high radiation to the organ nearby, that is rectum and bladder. And by doing this, prostate get very, very high radiation, while normal tissue get very low radiation. That means higher kill. And the advantage of this technique is that cure rate is higher, very little complication compared with surgery, which will take months to recover. And the most important thing is that it is not a surgery. The patient go home the next day, and then the sexual function, if the patient still have the erectile function, will be retained. That means his sexual life will be active after treatment, and no radiation, no urination problem. He can urinate quite normal. This process we do it normally for 4 times, 2 weeks apart. Very good, no pain. You can come here and spend 2 nights in Bangkok and go back and come back again 2 weeks later. Can be done with 2 or 4, mainly 4, because with 4 fraction, although it costly and take longer time, but the result is better because it's more control and then less complication. And this is the team. We do some, usually in the room, there are about 10 to 15 personnel, doctors, with physicists, technicians. We do it as a team.
And this process takes about 2 to 2.5 hours. And after this treatment, the patient will stay in the recovery room to observe for the safety from 2 hours of anesthesia. After that, the patient go back to the ward and he can have dinner. So everything is normal and will be discharged the next morning and can go back to your country. This is a video to show the process in a diagram. And all this process take about 2-3 hours. And after going back to the ward, the patient can have his return, no pain, and the next morning go home. And the next video I'm going to show is a real patient. Actually, I have a few more from the real patient, and you can search it in the TikTok. Those patients want to give this interview so that other patients will know the comfort of this treatment. Hi, I'm Harold Adams, and once I got my biopsy that I had prostate cancer, and I was told to come here, and I was advised to have brachytherapy, which started the first month of 2022, almost a year and a half ago, and I completed on the 17th of February of the same year. And the results turned out really well, and I have been overjoyed since then that not only did my prostate PSA go down to low elevations, that my sexual life has been very well and good for my age, not better than the average. The high dose rate brachytherapy is different from the low dose rate in that immediately after the patient leaves the operation room, he has no radiation in his body. The most important is no pain, no scar, active sex, which is very important. Harold is one of the lucky patients. He remains very active after the brachytherapy. He sent me all things that he have done, abroad or something. He's very happy. Congratulations, Harold. I can't say enough about this hospital as far as it being first class, 5-star, and I've been comforted all the way, and I'm here today, and I've been focusing to stay full force ahead, and everything has been working out just fine. So happy. Thank you very much. MedPark Hospital, redefining healthcare. This hello. Hi, I'm Harold Adams, and once I got my biopsy that I had prostate. This hello is a 70-plus-year-old expat, American expat, living in Pattaya now. But currently he is on his second cruise in Central America. And on the cruise, he always sent the picture of him happily cruising around the world. He's so happy and no problem about urination and quite a good sexual life. Nothing to complain as 70 years old, happy.
So, and actually, if you have patient and come here, we can just call him and a few other patients. We can talk to the patient because the patient say they are very happy to talk to new patients so that they know the comfort and the happy life after prostate cancer treatment. So this is very important. All these patients volunteer to talk to new patients. So that is very happy. And I would like to sum up again that radiation treatment is definitely that we treat for cure, like many cancer, almost all cancer. And then it was divided into post-operative. Pre-operative radiation, we give the radiation before surgery. And post-operative, we can give it after the surgery to combine the effect. The good thing about the two modality. And today, all of this will be combined with chemotherapy or immunotherapy. And when cancer that cannot be cured, I mean, we still have a very active role. And as we all know that right now, even with high technology and new medicine, more patients cannot be cured. And those that cannot be cured, they will have metastatic disease, and in metastatic disease suffering. So our role here is to give the treatment to make the patient live longer, no symptom, no bleeding. This is also very important. We need to treat, and this is the majority of the patient. It is not without hope. They still can live a few more years with quite a happy life. So don't overlook this palliative treatment role of radiation oncology. Okay. And also there are non-malignant conditions that radiation therapy can be given, like a benign brain tumor, keloid prevention on surgical scar, and ophthalmopathy in Graves' disease. So I would like to say that MedPark is equipped with the most modern radiation oncology, and we are ready to assist you in treating patients. This is an example. You look at this one, it's a head and neck cancer patient, where cure is not the aim, but the aim is to give the patient 6 months, 1 year of happy life. After a few sessions of radiation therapy, he looked like this, and he have quite a symptom-free survival. So this is what I think, that even you find patient in this condition, you still can send the patient here for treatment that will make it look like this. So this is also very happy. In this condition, surgery is of course cannot be done. Chemotherapy also, given very little effect, cannot. Only radiation can do in this situation. Not only outside, but also in the body, in the lung, in the abdomen. If they have a mass that cannot do surgery, I think the best way is to palliative radiation together with or without chemo and immunotherapy. It is the big mass, the same patient, and after treatment, it shrink to smaller. And this is the metastatic lesion in the brain. So after treatment, the tumor shrink and make the patient very happy. This is a tumor in the spine, very painful, and sometimes paralysis and cannot walk. So with radiation, the patient can have a few more years of happy life, can walk, no pain. So don't forget about this option. This is also an example of metastatic lesion in the limbs, which are very painful. And surgery, of course, cannot be done. So we can give very precise high-dose radiation to the limb.
so the tumor will be gone. And here we have a multidisciplinary tumor conference where doctors from all concerned come to talk to patients with difficult case. And here we use a international guideline. The mostly used is NCCN to give a guideline to what is best to this specific treatment of cancer. So the most common use is the NCCN, the American guideline. And here we stick to this as a guideline for the treatment of cancer. And this is the final result and patient satisfaction. Many of our patients, up at the end of treatment, they want to take a picture of us and present us with some present to show their appreciation that they are very happy to getting treatment here. This patient said, I can say, thank you, cancer, to bring him to this department, where our warm hospitality give them very happy. This is the actual patient, and it is in Burmese language. So I would like this opportunity to thank our audience and hope that we can do something good for your patients. Thank you. And thank you, everybody. Dr. Yongyut, thank you for your presentation. Tomorrow presentation လုပ်ပေးသွားတဲ့ Dr. Yongyut ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ Dr. Yongyut ပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလို့ရှင်တာများရှိလို့ရှင်လေကျွန်မတို့ဒါတွေအားလုံးပြီးရဲ့ချိန်ပေါ့နော်။ကျွန်မတို့ဒါ presentation 1 second presentation အပြီးမှာကျွန်တော်တို့ question and answer အစီအစဉ်လေးတက်ရှိပါတယ်။ခါကြလို့ရှင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာမေးခွန်းတွေရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ box ထဲမှာ text message တွေပို့ထားလို့ရပါတယ်လို့။အဲ့တော့ကျွန်မ wrap up 2လေး wrap up 1လေးသွားရင်းနဲ့ဆေးရုံရဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံရဲ့အကြောင်းကို quick presentation လေးကြားထဲမှာလုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကတော့ဆရာပြောသွားတဲ့ presentation ထဲမှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အထွေထူးပြောစရာတော့ဘူးတော့မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံက accreditation တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ share ရှင်တွေယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုင်ဆိုင်မှု share နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအရှိဆုံး share ပိုင်ရှင်တွေကနေပြီးတော့တည်ထောင်ထားတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါအပြင် GCI accreditation စသည့်အပြင် international accreditation တွေရရှိထားတဲ့ဆေးရုံဖြစ်တဲ့အပြင်2022 2023 2024ဒီခုနှစ်3ခုစက်တိုက်လုံးမှာကျမတို့ယူရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးဆေးရုံစီးရင်ထဲမှာပါတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆေးရုံရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့ဒီဆေးရုံကိုပိုင်တာကလည်းဆရာဝန်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီဆေးရုံကို manage လုပ်တာလည်းဆရာဝန်တွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီဆေးရုံစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်စဉ်ကလေးကလူနာတွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံး safety အဖြစ်ဆုံး convenient အဖြစ်ဆုံးဖြစ်မဲ့ structure တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့ဆေးရုံကဘလို့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိအောင်ဘာကြောင့်ရှင်းထည့်ပြီးရှင်းပြရလဲဆိုရင်တူဦးလေးပိုင်ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘဲနဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အပြင်ကျမတို့ဆေးရုံမဟာချိုင်းဆေးရုံကိုခေါ်တဲ့တခြားသော public hospital တွေနဲ့ပါ network hospital တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာတွေအားသာချက်ရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီမှာတော့မဟာချိုင်း Diplomate hospital ဆိုတာကsocial security ရှိတဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေကိုပြည်နယ်ဆေးရုံတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အစိုးရဆေးရုံတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိတဲ့ဆေးရုံဖြစ်တယ်။ဒါအတွက် private ဆေးရုံမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရဆေးရုံမှာပဲရနိုင်တဲ့ကုသမှုမျိုးတွေ physician တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့က team alike network လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်တဲ့ကုသမှုမျိုးတွေကုသပေးလို့ရတယ်။ timing ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ second opinion ယူလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာအပြင်လည်းအချက်ချာအပြင်ရှိပြီးအချက်ချာနေရာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ center နဲ့ clinic specialty တွေပြောမယ်ဆိုတော့ကျမတို့က multi specialty ဆေးရုံဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းစာခြေဆုံးဒီနှလုံးအထူးကုဌာနကြောက်ကအထူးကုဌာနကျမတို့ cancer အထူးကုဌာနစသည်အပြင်အထူးကုဌာနတွေအကုန်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမတို့ဒီ2025ခုနှစ်မှာတိုးပြီးဖွင့်ထားတာကတော့ genomic lab လို့ခေါ်တဲ့
genetic ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေပါပြုလုပ်လို့ရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုပါထပ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဆေးရုံရဲ့တခြားအားသာချက်တစ်ခုပြောရင်ဆေးရုံတွေကတခြားဆေးရုံတွေတော်တော်များများကကြတော့ဆေးရုံဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်တာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် environmental standard နဲ့အမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့တိုက်နေလေးရှိတယ်သို့တော့ကျမတို့ဆေးရုံကကြတော့ environmental standard အဖြစ်စုအကောင်းဆုံးဆေးရုံအဖြစ်စုကိုပါရထားပြီးတော့ဒီဆေးရုံအတွင်းထဲမှာ air quality index ကကြတော့အမြဲတမ်းကောင်းနေတဲ့ air quality index ဖြစ်အောင်ကျမတို့အပြင်ဘက်ကိုလီပြန်စုပ်ထုတ်တဲ့စနစ်တစ်ခုတည်ထောင်ထားပါတယ်ဆိုချင်တာ Bangkok မှာဘလောက်ပဲ pollution ဖြစ်ဖြစ်ဆေးရုံထဲမှာတော့ pollution မဖြစ်ပါဘူးဒါအပြင်ဆေးရုံရဲ့ facilities နဲ့ medical equipment တွေကတော့ဌာနတိုင်းမှာအပြည့်အစုံနဲ့ရှိပါတယ်။နောက်ကျမတို့ ICU မှာဆိုရင် bed ကိုကျမတို့ face to face ပေါ့နော် ICU လူနာတစ်ယောက်ကိုသူနာပြုတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်တဲ့ system ထားတယ်။အဲ့တော့မှဒါလျှင် ICU လူနာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလွတ်မသွားဘူးပေါ့နော် decentralize လုပ်ထားတယ်။ central နဲ့ကျမတို့ counter ခုံတစ်ခုတွေကကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ decentralize ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်တရား သူနာပြုတစ်ယောက်ဒီ ICU ကလူနာတစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် accidents တွေရောတခြားသောလူနာယူမဆိုင်ဘူး ICU လူနာက isolate လုပ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေပို့ပြီးတော့ညော့စီတယ်ဒါအပြင် helipad လည်းရှိတယ်အရေးပေါ်လူနာဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုလည်းလက်ခံပါတယ် hemodialysis unit ပြီးတော့ခါကျတော့ oncology unit cardiology unit စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတော့သက်ဆိုင်ရာ facilities အားလုံးအပြည့်အစုံရှိကြတာကြီးပဲအားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ park and treat လို့ခေါ်တဲ့ခုခံအားနည်းတဲ့ကိုလူနာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ကျမတို့ဒီကျောက်ကလူနာတို့ oncology လူနာ cancer လူနာတွေအကုန်လုံးကကားပတ်ကင်ထိုးပြရတဲ့တပြိုင်နက်ကုတဲ့ဌာန department ကို clinical department ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်တယ်တခြားဘယ် department ကိုမှဖြတ်သွားစရာမရှိဘူး theater အားဖြင့်လည်း hybrid operation theater ရှိတယ် update အနေနဲ့ပြောရရင်ကျမတို့စီမှာ Da Vinci ပေါ့နော်Da Vinci XI ကျမတို့ robotic operation လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုလေဒီ2025ခုနှစ်ကျမတို့ June ကစပြီးတော့ run မယ်ပေါ့နော် June လဒီလေနောက်ကစပြီး run မယ်ဆိုတော့ Da Vinci XI နဲ့ခွဲချင်တဲ့လူငယ်များရှိရဆိုလို့ရှင်လေ refer လုပ်လို့ရပါတယ် cancer ဌာနကတော့ကျမတို့နှစ်40ကျော်ကြာတက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေအားလုံးရှိတဲ့ cancer ဌာနဖြစ်တယ် cancer လေကျမတို့ကcomprehensive cancer ကဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ investigation စလုပ်တဲ့ PET scan က Bangkok မှာဆိုရင် private ဆေးရုံ၄ရုံလောက်မှာပဲရှိနိုင်သေးတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဆေးရုံက PET scan တွေရိုက်လို့ရတယ်။ဒါအပြင်medical oncology radio-oncology ဒါအပြင် surgical oncology အဲ့လို treatment အားလုံးကိုလည်း comprehensive care ပြီးနိုင်တဲ့ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ information လေးပြီးချင်ပါတယ်laboratory ကတော့ AI နဲ့လည်း run တယ်ဒါအပြင်ကျမတို့ကခုနပြောသလို genomic labs တွေရှိလာပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် outside lab ကိုပို့ရတဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်သို့တော့တော်တော်များများသော lab စစ်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးဒီကျမတို့ဆေးရုံမှာပဲ in house ရတယ် rehabilitation ကလည်းစုရထားတဲ့ကျမတို့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျမတို့ဆေးရုံရဲ့နောက်အားသာချက်တစ်ခုက simulation center ရှိတယ်simulation center ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တကယ်လို့ BCLS ACLS အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေကို certificate ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ကျမတို့စီမှာ simulation center က TMG 88လို့ခေါ်တဲ့ခုနကပိုင်ဆိုင်မှုဖွဲဝေပြတဲ့ဇာတ်ဘာကြောင့်ထည့်ထားလဲဆိုရင် Mahachai Hospital တို့ဒီလိုမျိုး TMG 88လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ simulation center တို့ကကျမတို့ group of hospital ရဲ့အောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့လို့သင်ကြားခြင်းနဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့ course တွေများရှိရင် cardiac course တွေပဲရှိအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာကိုကျမတို့3ယောက်5ယောက်စသည်အပြင်တယောက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုး group နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် arrange လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆေးရုံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဆေးရုံကိုရိုင်းကလေ simulation center မှာအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဒီ course တွေကို certificate တွေပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ပို့ချပေးနေပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ patients rooms လေးတွေကို just for the information ထည့်ပြထားတာပါကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့နောက် presentation တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dr. Sunantha ရဲ့ presentation ကိုကျမသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျမ Dr. Sunantha ကိုinvite လုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင့်ဒါကတော့ကျမတို့ဆေးရုံကဒီ covid ကာလမှာတော့ကလည်း CSR အနေနဲ့လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ covid လူနာတွေကိုလည်း CCU ICU စသည်အားဖြင့်မှာအများကြီးဂိုင်းတွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဆေးရုံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပြထားတာပါအဲ့တော့ကြောင့်ကျမ Dr. Sunantha ကို invite လုပ်လိုက်ပါရမယ် Agent Dr. Sunantha please be ready for your presentation thank you
เดียวก็ได้ครับผมเป็นตัวทำไมเป็นร่างกาย Hello. Okay. Hello, good afternoon. This is Dr. Sunantha. I'm regional oncologist. Just joined MedPark Hospital at the beginning of the year. I was trained and worked in USA for many years before I was recruited to come back to Thailand. I got American board and worked at the private hospital which affiliated with the university hospital. So it's very nice to be here. Dr. Yongyut have given you the introduction about radiation therapy and the facility of the machine that we have it here at MedPark Hospital. My talk will be mostly clinical, which I can show to you here. The cancer is the second most common leading cause of death worldwide after cardiovascular disease. In year 2022, about 20 million of people diagnosed with the cancer, and about half of them would die from the cancer. By the year 2050, some of you will be living at the time. The number of cancer cases is predicted to reach 35 million, and also the half of them will be dead from the cancer as well. The cancer treatment, the surgery is the best if at all possible. If the patient presented with early disease, local treatment, will be done. But as a professor of the surgery at University of Cincinnati said, a big cancer for the small disease, such as cancer of the head of the pancreas, to remove the cancer of the pancreas, you have to do the Whipper procedure. That is very big surgery. But if cancer is very big and advanced, only the biopsy can be done to prove that there's a cancer. And nowadays for molecular profile study, or we can do the palliative surgery such as bypass in case of the obstruction. The systemic treatment is the second important treatment in the cancer. Could be chemotherapy, targeted therapy, precision drug treatment, depend on the gene mutation of the cancer. Immunotherapy like IO to boost the body's defense system. Personalized medicine, tailored treatment approach according to the gene mutation of the individual cancer. Hormone treatment to slow the cancer growth in case the disease is stimulated by the hormones such as breast cancer with the hormone receptor positive and the prostate cancer. Now, radiation therapy is quite important. The treatment can be as definitive with aim for cure in localized or regionalized disease. It can be combined with the surgery. In case the tumor is too advanced, give preoperative radiation treatment to decrease the size of tumor and downstaging to facilitate the resection. In case the surgeon performed the surgery, but tumor margin was not clear, and he wondered if there's a tumor level behind, the post-operative radiation treatment can be given to prevent the cancer from coming back, and combined with systemic treatment such as neoadjuvant chemotherapy or other systemic treatment to decrease the size of the primary tumor, and concurrent chemo-radiation treatment or other systemic treatment. We can do anything, and palliative radiation treatment to relieve symptoms of cancer. So overall, approximately 50% of all cancer patients will receive radiation therapy during the course of their illness, and can be palliative care to improve the quality of life, and then decrease the suffering from the cancer itself. Clinical trials of stem cell bone marrow transplant and now NK cell. Now, radiation therapy composing of teletherapy by radiation therapy machine, we call external beam radiation treatment, and brachytherapy by radiation source being close or near the cancer. This is machine that Dr. Yongyut just showed to you a while ago. This is the external beam radiation treatment, and this brachytherapy. This is iridium-192, which is half-life of 70 days, housing in the container here to protect radiation. And when we use, we just open up and have the line to connect the catheter to connect to the source. Now, as you have mentioned before, definitive treatment can be given to cure the cancer in the tumors such as skin cancer, squamous cell or basal cell, prostate cancer, non-small cell lung cancer, uterine cervical cancer, lymphoma, Hodgkin and non-Hodgkin disease, head and neck cancer.
when the disease is a little bit advanced, we combine with other modality, the cancer like that, such as breast cancer, rectal cancer, colon cancer, advanced uterine cervical cancer that extend to the parametrium or lymph node metastasis, locally advanced head neck cancer, local regional advanced lung cancer, lymphoma, bladder cancer, endometrial cancer, CNS tumor, brain cancer, soft tissue sarcoma, and periodic tumor. Sometimes the cancer require higher dose. It's not radio resistant, but it's not radio sensitive, require higher dose to be able to kill the cancer cell. So we have to combine the external beam and brachytherapy to get the higher dose to the tumor area, because we know the character of the beam. So we use that to our advantage. For example, the cancer of the prostate, which is the most common cancer in male, and squamous cell cancer of uterine cervix, because sometimes it's very advanced and could not be killed by external beam only. In this case, you can see that there is a uterine tandem in the uterine cavity, and there is an ovoid on both sides of the cervix. So the cancer, it will be sandwiched between the ovoids that give high dose of radiation treatment. The upper picture shows the side view, the lower picture shows corner view. On the left side, that is the isotope, that show the calculation, the admission of the dose to the organ. So by this way, the cervix get a very high dose. Now the next one, as Dr. Yongyut had mentioned, is the prostate cancer. The prostate require dose maybe up to 80 Gray or even higher, especially if you have a polydifferentiated high Gleason score, then you require high dose, more aggressive treatment. But if we give external beam, it will damage the adjacent organs such as rectum. So we can do the transrectal ultrasound guided interstitial brachytherapy. Put the patient on lithotomy position. The procedure is done under anesthesia. We put the needle through the template, and we can see from the ultrasound the location of the needle where it's going to be. The seeding that you see is a iodine 125 seed, which is a permanent implantation, which we no longer use. Because with the half-life of about 60 days, it requires 5 half-life, which is 10 months for radiation to be wear off from the patient. So they are not allowed to expose to the babies, the pregnant women, for fear of radiation treatment exposure to those persons. And but we use iodine 182, which is a deposit radiation treatment, similar. We do the same source, so it will be similar to the iodine seed, but this is the temporary implant, not permanent implant. So we have to use several times. For the cancer that is confined within the prostate, and prostate is not very small, we can do 3 or 4 fractions about 2 weeks apart. This we wait about 2 weeks apart because we want to have the rectum recover from radiation injury. Now, if the cancer spread outside the capsule, it have extra capsular extension or seminal vascular involvement, or spread to the lymph nodes, we started off with external beam radiation treatment first, and we use the interstitial brachytherapy as a boost to bring the dose higher. And by this, we get a good result, without damaging the tissue. It's very good technique because we learn the character of the radiation source. And we have been using a lot. In fact, I have been doing this for about 20 years. And at MedPark, they're doing it right now. So it's very good. Now, for palliative radiation treatment, we can relieve the pain in the case cancer metastasized to the bone and prevent pathological fracture, especially in weight-bearing bone. On the left hand side, you can see the tumor in the pelvic bone, and there's many areas at the upper femur and at the intertrochanteric area that is bound to have the fracture. On the picture on the right side, the patient had cancer spread to the arm and already fractured. Now, in the middle picture, you can see the black area that is where the cancer spread to the spine bone. If I have patient like this, I would ask for the MRI to see if there's a tumor protruding, impinging on the spinal cord. And if it does, even though the patient have no problem, still can walk, but we would advise palliative radiation treatment to eradicate, control the tumor.
before it grows bigger and complex on spinal cord, because if it does, then the patient become paraplegic. If the damage is more than 24 hours, so it's irreversible, even though you do the surgery, but it be too late, the quality of life will be very poor. So we would suggest at some time that to do the treatment just before the thing happen. Now, in case the tumor have eroded the blood vessels, such as lung cancer, patient develop hemoptysis, we may have to give radiation treatment to dry up the blood vessels, at the tumor to stop the bleeding, because when patient cough up some blood, they get scared. Another thing is that the tumor that obstructing the lumen, we could give radiation treatment to treat the tumor and keep the lumen open. Now, aside from the treatment, as definitive and combined with other modalities, we can use it as a salvage treatment. In case the patient have a systemic treatment and there's some residual disease and could not be operated upon, could not remove the surgery, or the patient refused surgery, we can use the treatment to control the disease or eradicate the disease. Now, in case that the patient have metastasis, 3 or 4, 5 lesions, 6 lesions and so on, but there's 1 or 2 lesions that doesn't respond to the treatment, we call mixed response. That may be because of due to the different clone of the cancer. Then we can radiate that area instead of stopping medication. And in some case, when it responds very well, the medical oncologist doesn't want to stop using the drug, because if they keep changing and 1, 2, 3, 4, 5, eventually they run out of the medication. So we rather give the salvage treatment to control the disease, so that they can continue with the chemotherapy that control the other clone of the disease. Now, there's some tumor that because of the location is not amenable to the surgery. For example, it's a nasopharyngeal cancer, diffuse intrinsic pontine glioma, and optic pathway glioma. I have treated all of 3 of these. There may be more, but this is the 3 cancer that I remember very well. I have treated them myself. This patient had cancer of the nasopharynx. It invaded the skull bone, the thymus bone. It might have tried to go to the brain. So this disease is, surgery is not possible. So we use a combination of radiotherapy and chemotherapy. If I have a case like this, I would discuss with the medical oncologist that, should we give the neoadjuvant chemotherapy first to shrink the tumor, and then we can give a radiation treatment. By this, radiation volume will be smaller, and thus we reduce the toxicity to the tissue. In this case, will be the oropharynx, posterior wall of pharynx, and the palate, and so on. Now, in the early case, stage 1 of the nasopharyngeal cancer, we get treated by radiation therapy alone. The treatment course will take about 7 weeks for stage 2 to 4A. We use concurrent radiation therapy and chemotherapy, and followed by the adjuvant chemotherapy. The radiation dose is the same, to be able to control the squamous cell carcinoma, and use the cisplatin, to enhance the effect of ionizing radiation about every 3 weeks for 3 cycles, and followed by maintenance cisplatin 5U for 3 cycles. Now, in case if they have very, very large size tumor, we advise the neoadjuvant chemotherapy first to retrieve the site of the tumor, and followed by radiation treatment. By that, radiation volume will be smaller, and we can reduce the toxicity. Sorry. Now, I have a patient. She's from Middle East, about 6 years old. She presented with difficulty swallowing. Talking, walking. She tend to fall down, and when she fed herself, the food didn't go into the mouth but go to the ear. So she had a MRI done in home country. I don't remember Oman or Kuwait, but anyhow, it showed a tumor in that area. Now, when you see this, you can diagnose that it's a diffuse intrinsic pontine glioma. You don't need the tissue diagnosis. You just need radiographic diagnosis. So the tumor was not detectable. So there was no need to do the biopsy. But nowadays, they may do the biopsy to get tissue to study the molecular profile, so that they see if there is any mutation of the cell that they can use targeted therapy. The prognosis of this case is poor. This girl
After she had treatment, she was improved along with the dexamethasone. She was walking better. She was able to feed herself better. And she even swam with her father, and they showed the clips. But after treatment, they went back. She was good for about a couple of months. Then she started to have some problem again. The family called us. We asked them to do the MRI. It showed the tumor progressing. They asked us that should they come here to us. We suggested, me and Pediatric Oncology, we suggest that there is no use, no need to come, rather save the money because they have other children. Why the prognosis is so poor? They live about 6 months to 12 months. The reason is that if you look at the anatomy, at the pontine, you have respiratory center and you have cardiovascular center. So how could we live, without this functioning of the heart and the lung? So she expired and gone to heaven. I hope she went in peace. Now, another patient that I had is the optic pathway glioma. She is about late 30 or early 40. I don't remember exactly the age. She presented with the blurring of the vision and getting worse and worse. She was seen by the ophthalmologist, and after examination, ophthalmologist sent her to neurosurgeon. Neurosurgeon could not do any surgery. It's not the way that, it's not the location that amenable to surgery. So he sent to me for radiation treatment, which I did. And it did not improve. Sorry about that, because, the vision got worse and worse and worse. And finally, she quit coming before the end of the treatment. So I don't know what is her outcome is, but I think the prognosis is very poor. Sorry about that. Now, another topic that is important for radiation therapy is the organ preservation, especially, it's not, they could be treated by other way and cure, but the quality of life is poor. And some of them, they don't want to compromise on that. That area is such as cancer of the larynx, bladder, rectum, limb, and the breast. This patient had cancer of the larynx. As you can see, that's a functioning tumor on the one side of the vocal cord. It extends to the anterior commissure. The picture on the right side, the tumor extended outside the laryngeal space. This, if he or she to be treated, that would be the laryngectomy. That would be the best way. But if the patient don't want to lose the voice, there's another way. They can give the combination of the chemotherapy, induction chemotherapy, and radiation treatment, and they have shown that the laryngeal preservation rate is up to 70% and overall survival 60%, which is, if the patient have the disease like this, we have to offer to them, give them the instruction that aside from laryngectomy, that we can try to conserve the larynx by combination of the radiation therapy and chemotherapy. If we were to fail, God forbid, but if we were to fail, hopefully that the surgeons still can do the salvage laryngectomy, but hopefully we can control the disease. Because we can preserve for up to 70%, but we have to select the case. But squamous cell carcinoma is quite sensitive to the chemotherapy, so hopefully it can shrink the tumor, and then we can control the rest of the disease by the radiation treatment. Now, this is an example of the rectal cancer. The picture on the left side of the axial section, you will see that there's some missing of the thyroid cartilage. I think the tumor has extended outside the thyroid cartilage. And if you see the ENT, they would recommend the laryngectomy, but patient would like to preserve the larynx. So this is the isodose of radiation treatment. The red area is to get the 100% of the dose. In the other area, you get the lesser dose. Use a VMAT technique. Another area of the organ preservation treatment is very important. It's the bladder cancer. Traditionally, the bladder cancer will be treated by cystectomy, and then post-op treatment, if the tumor was not totally removed. But in some patients, they refuse cystectomy because they don't want to have any bag on the abdominal wall. The bladder preservation treatment can be done with the maximum TURP. TURP is transurethral resection of bladder tumor, and followed by chemoradiation treatment. The optimal candidate is a single lesion, less than 5 cm in maximum dimension, no hydronephrosis,
good bladder function and visibly complete TURP with no cross-residual disease, seen by the urologist. The radiotherapy is to begin within 8 weeks after TURP. The reason is that we have to wait for the tissue to be healed before the treatment. When we treat the patient, they have to empty the bladder to ensure reproducibility of bladder volume. If sometimes you have bladder containing 100 cc, the other time 200 cc, the tumor may be outside the area of radiation treatment. So we ask the patient to empty the bladder just before to get to the radiation treatment room. The dose usually we give to the whole pelvis in case there is some extra vesicle extension that we could not see from the X-ray, and in case there's some lymph node, and then we go down to the bladder up to 54 gray and go down boost the tumor bed to 64.8 grays. Now, recently, my colleague have the case that have the hydronephrosis. The patient was seen at the other hospital, and because of the hydronephrosis, the surgeon urologist recommended the cystectomy. The patient refused the surgery, and the friend recommended him to come to MedPark Hospital. And he rather die than have the cystectomy and the back hanging. He lost his leadership or something. So we discussed the case. I said that if the patient absolutely refused cystectomy, then what we could do is to put the tube stent into the urethra to keep the kidney function. His cancer must be at the urethral orifice. That's why he have hydronephrosis because of obstruction. And after that, we save the kidney function, then we do radiation treatment like this. I don't know the outcome of the patient yet. He just finished treatment not long ago. He went back to the country of Oman. This is the area of radiation treatment. The upper picture is the axial view. Middle picture is sectional view, and the lower picture is the coronal view. You can see that the bladder is in the red area, and we have some margin around. Now, another thing that is very important is the rectal cancer. As you can see, if you have cancer in the lower rectum, then you have to have colostomy. Even though you try to do the ultra low rectal anal anastomosis, but it's not safe. You can see that location of tumor is very close, and the subcutaneous external sphincter is very close. So it will be difficult to try to preserve the anal sphincter. But we have the things that called total neoadjuvant treatment. They use a chemotherapy composing of FOLFIRINOX, which medical oncology would know about that, as injection therapy, and followed by radiation treatment combined with the chemotherapy. The response is up to 30 to 50%. Therefore, we avoid surgical morbidity of colostomy. Recently, I have a case, not here, not at this hospital. The patient is from UK. He's from Bali, from Indonesia. He had difficulty to pass the stool, and he felt like he's sitting on the rock, had some pain, in the rectum, in the anal area. He criticized as sitting on the rock. So he came to Thailand, and I saw him and did the rectal examination. The tumor starting from the anal sphincter all the way up to about the tip of my fingers. We did the CT scan, MRI, and so on. There is no distant metastasis, but tumor is quite extensive. So we present the case to the tumor board, and we discussed, among us, and we suggested that we do the adjuvant chemotherapy and radiation treatment and do the surgery. So we started off with the chemotherapy first, and after finished with the course, then I do the radiation treatment along with concurrent chemotherapy. After that, we send patient back to the proctologist. We did examination. He did have some side effect during the treatment with proctitis, as to be expected. We have given him the Salofox suppository, and he was improved. He's quite a man, very, very stoic, and he tolerated the pain, the rectal discomfort quite well. And after the treatment, I did rectal examination. The tumor is much smaller, much better. We sent him back to a proctologist, whom we consulted from the beginning. He did a biopsy, and there was no cancer. So in this case, we think that we may not need to do any surgery at all.
we can continue on the maintenance chemotherapy for a while by medical oncologist and just close follow-up. So we think that we can save his rectum. Now, this is the area of the rectal cancer. The green line that, I hope you can see very well, that is the area of the treatment, the isodose operation therapy. And this is, the VMAT technique that we use. You can see the picture from sagittal view and from coronary view. We cover the rectum and the tissue around. Now, another one is, but it's very important, is the limb-sparing sarcoma. In the past, but like many decades ago, they used amputation to treat, get rid of the tumor. But now they try to preserve the limb function. They remove the tumor as much as possible, and then we give the radiation treatment. The success rate it depends on the resection margin, the grade and size of the tumor, and the depth of the lesions. For example, in this case, the patient has sarcoma. You can see that on the cross section, the tumor is very approximate to the bone. If to be treated, if we have to remove the bone, and how could the patient walk? So the surgeon have to remove the tumor as much as possible. And usually they put a surgical clip, at the area of the tumor bed and followed by radiation treatment. The margin, usually they recommend the margin about 5 cm above and below, and as wide the margin as we can to save the limbs. And this is the example, not the same case, but it's the same case. It's the picture of the isodose that we give the treatment, in the case like this. We try to avoid the bone, because if we give the bone a certain dose, but we try to minimize the bone, because if we give too much dose, the patient can have a fracture because of weakened bone from radiation therapy. So we have to be very, very careful. Another one is the breast conservation treatment. This will be the last organ that I would mention, but it's very important. Traditionally, the treatment of the breast was mastectomy and followed by post-operative radiation treatment and chemotherapy to prevent the relapse. But since 1980s, the treatment has shifted to just lumpectomy, less and less surgery, to lumpectomy with wide margin and followed by whole breast radiation treatment to prevent in breast relapse. They use that at first for DCIS and early invasive ductal carcinoma. It yields the same result of disease-free survival and overall survival as mastectomy. In SABP B06, National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project trial have started since 1976, comparing total mastectomy versus lumpectomy, and reported 5-year result in New England Journal of Medicine in year 1985 and 20-year follow-up result in New England Journal of Medicine in year 2002, showing that we get the same result. So there is no need anymore to do the mastectomy. But how about the case that have a very advanced disease or multiple foci, and the patient still would like to keep the breast? They can do the neoadjuvant. They can do the neoadjuvant chemotherapy to shrink the tumor and then facilitate breast conservation surgery. By this way, we can save the breast. Now, the surgeon would do the wide excision of the tumor. They would like to have margin at least 4 millimeters if they can, without compromise on the cosmesis of the breast. And they do sentinel lymph node biopsy. This is an example, and we follow by radiation therapy. This is an example of how radiation therapy machine work on the breast cancer. Now, in this patient that you can see, we treat the whole breast to prevent the breast relapse. That it will replace the mastectomy. The white area, the yellow area is where the tumor bed was located. The surgeon usually put the surgical clips, at the tumor bed area, and we use the tumor bed area as the boost to the area with the margin about 1.5 to 2 cm. And we can do that, we call simultaneous integrated boost at the same time with the whole breast radiation treatment. The treatment would cost like about 5 weeks, every day, Monday to Friday, 5 days a week, for about 25 fractions. But now in some country that naturalized medicine, such as UK and Canada, and maybe in the Eastern Europe, they would like to save the money because government have to pay for it. They can give like about 16 fractions
with the same radiobiology, which means that they have to increase daily dose per fraction. The problem is that you can have some inflammatory reaction of the breast. It is okay if you deal with the small breast, like an A cup or B cup size, but if you have a C, D, E, F cup size, there will be some acute inflammatory reaction of the breast. The patient have a pain for several months. I have treated the patient from Middle East. She's quite obese. The breast cup is about DOE cup. I gave the standard treatment, like in USA, 25 fractions over 5 weeks. She come back to follow up later on and complain of the pain. I felt bad about that, but I thank God I did not go fast like 16 fractions like a natural medicine. But she get a good cosmesis. Now, this treatment take about 5 weeks. But how about if the patient don't have time to stay? I used to have a patient a few years back from Myanmar. She's about 30, early 30s. She was engaged about to marry, and she had the breast cancer. The surgeon in Myanmar offered her the mastectomy. She refused. She came to us. So what we advised that she did not have much time to stay in Bangkok because she had to return back to work. She worked with the UN or something like that. So what we did is that the surgeon removed the tumor, by open up, and then I was at the surgery. We put the catheter at the tumor bed area close to the chest wall, about 5 catheters, about 1 cm apart, and second layer about 1 cm above that, and we afterload with iridium-192. We give a high dose radiation treatment. The dose is equivalent radiobiologically with external beam of 5 weeks, and then after we do that, we afterload twice a day for about 5 days, 10 fractions, and then we remove all the catheter. And she went back home, the next couple of days or so. The treatment takes less than 1 week. So if you don't have the time, that we can do that, but we have to select the case very well. So in conclusion, oncology play an important role in cancer treatment from early stage to late stage. For early stage, for curative intent, but for advanced stage, as combination with other modalities such as surgery and systemic treatment, as salvage, even when the other modality is not able to control or eradicate the cancer, an option for tumor not amenable to surgery, and for cancer, for site preservation to maintain the quality of life. Thank you very much. So if you have any question, I will be glad to answer. Thank you, Ajahn Sunantha, for your sharing. And tomorrow presentation ပြောပြီးတော့ Dr. Sunantha ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက် section တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ wrap up section 2လေးပါ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့မြန်မာပြည်မှာလူနာတွေများရှိခဲ့ရင် cancer လူနာတွေများရှိခဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကြောင့်တခြားကုသမှုကြောင့်ပဲဖြစ်စေတခြားလိုအပ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်လူနာရဲ့ choice ကြောင့်ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီအခုကုသနေတဲ့ specialist ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်စေ referral လုပ်သွားတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ဘယ်လို refer သွားလို့ရလဲနောက်ပြီးတော့လူနာတယောက်အနေနဲ့ဆရာဝန်က refer လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူနာတယောက်အနေနဲ့ပဲနိုင်ငံခြားမှာစေးသွားကုတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင်ရောကျမတို့ဘယ်လို steps နဲ့ဘယ်လို journey ကိုကြော်ဖြတ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ MedPark စေယုံရဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြတဲ့အခါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဒီကျမတို့မြန်မာ referral office ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ managing director ဒေါက်တာရီမွန်တက်အောင်ကျမဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဒီမြန်မာ referral နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့လေ presentation လေးတစ်ခုပြဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ presentation လေးကိုဒေါက်တာရီမွန်တက်အနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျမဒေါက်တာရီမွန်တက်ပါရှင်ဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမအကြံဉာဏ်လေးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီရုံးရှိရဲ့ location လေးတွေနဲ့ကျမတို့ရုံးကနေပြီးတော့ referral doctor တွေအတွက်ကောဒီ patient ကိုယ်တိုင်လာတဲ့လူနာတွေအတွက်ကိုကျမတို့လုပ်ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေကိုကျမအတူကြုံလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်
ကျမတို့ရဲ့ရုံးတွေကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ဘန်ကောက်မှာတည်ရှိပါတယ်အခုကျမပြထားတဲ့ပုံလေးနှစ်ခုကတော့ကျမတို့ရန်ကုန်ရုံးနဲ့မန္တလေးရုံးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကဘာရေးဖျားလမ်းမှာပေါ့နိုင်ငံကျောင်းရဲ့ဘေး Times Square နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကျမတို့တည်ရှိပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်85လမ်း31 32ကြားဒီမန္တလေးရန်ကုန်မန္တလေးစေယုံကြီးနဲ့တပြားလောက်กว่าမှာတည်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ကျမတို့စေယုံကနေပြီးတော့ဒီလူနာတွေကိုကျမတို့တွားပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ MedPark Referral Office နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့3ပိုင်းရှိရပေါ့နော်ကျမတို့ဆေးရုံကိုမသွားရောက်မီကျမတို့လုပ်ပေးတဲ့ပိုင်းတွေရှိရဆေးရုံမှာလုပ်တက်နေစဉ်အတွင်းဆေးရုံပြသနေစဉ်အတွင်းတို့ပြီးတော့ဆေးရုံမှာပြန်လာပြီးတော့ဆက်လက်လိုအပ်တဲ့အနေအထားတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ service တွေရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရုံကိုမသွားရောက်မီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကယ်၍ပေါ့နော်ကျမတို့ဆေးရုံမှာဒီရုံးမှာလာပြီးတော့တိုင်ပင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကိုကျမတို့ရုံးမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးဘန်ကောက်ရုံးတွေမှာရှိတဲ့ in-house ဆရာဝန်တွေနဲ့ကျမတို့ဆွေးနွေးပေးလို့ရတယ်ယောဂရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပုံစံတွေကိုနားထောင်ပေးမယ်လူနာကိုအကြံပေးမယ်တင့်တော်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုဆေးရုံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးတာတွေလုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့ကြတော့လည်းယောဂရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အရွယ် like ကိုယ့်ရဲ့ရှိရဲ့ concern နဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့အကြံဉာဏ်တွေပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသွားတဲ့အခါမှာဒီ medical advice တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်လူနာအတွက်ဒီသွားမဲ့လူနာနဲ့ family အတွက်လိုအပ်တဲ့ other ဒီ travel service တွေဖြစ်တဲ့ဒီ hotel တွေ pick up တွေစကပြန်နေစတဲ့ဟာတွေစီစဉ်ပေးတယ်ဒါအပြင်တော့မကဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီ emergency patient တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း back to back ဒီ air ambulance တို့structure case တို့ဒီစတဲ့ medical assist လိုတဲ့ case တွေအားလုံးကိုလည်းနေရာတွေကနေပြီးတော့ကျမတို့စီစဉ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါစီစဉ်ပေးပြီးတော့ကျမတို့ဒီဘက်ဘန်ကောက်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရုံကနေပြီးတော့ဒီအကျိုးပို့လုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးတော့စကပြန်နေစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆေးရုံပြနေစေပြင်မှာပဲတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ complex case မျိုးတွေရှိရဲနောက်ဒီ complaint ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဘာတွေသိချင်တာတွေဆက်လက်ပြီးတော့မရှင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Bangkok မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ referral ရဲ့ဒီ in-house medical coordinator ဒေါက်တာတွေကနေပြီးတော့ patient နဲ့အနီးကပ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဆေးရုံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခါတည်းဟိုပေါ့နော်ဒီလူနာစိတ်ကြည်နဲ့ပြီးတော့ဆေးရုံနဲ့အဆင်ပြေသည်အထိကိုကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဆေးရုံမှာပြသရဲလိုအပ်တာတွေလုပ်တယ်ပြန်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုပြန်သွားပြီဆိုရှင်လည်းတခါလေးကြာရင်အသားစစ်ခဲ့တဲ့အဖြေမျိုးတွေနောက်ဆက်တွဲဆေးမှတ်တမ်းတွေကိုကျမတို့ရုံးခွဲကနေထုတ်ယူတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထုတ်ယူသွားတဲ့ဆေးမှတ်တမ်းတွေရဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျမတို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတယ်ဆရာဝန်တွေနဲ့လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် telemedicine တွေဟို online consultation တွေလုပ်ဖို့စီစဉ်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်သွားမယ့် trip အတွက်လိုအပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ရှိရာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးရဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူနာကဆေးပေါ့နော်ဥပမာချိုးကြတော့6လ follow up တစ်နှစ် follow up ချိန်မှာတစ်နှစ်စာ6လစာဆေးဝယ်ခဲ့လို့မဝယ်ခဲ့တဲ့လူနာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဘက်မှာနေပြီးတော့ဆေးရုံကနေဆေးမှာပေးတာလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပို့ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလုပ်ပေးပါတယ်ရှင်နောက်လူနာက follow up ပြန်မသွားနိုင်လို့ online consultation အပြင်လိုအပ်တဲ့ medical advice တွေရှိခဲ့ဆိုလို့ရှိရင် email နဲ့တော့၎င်းလိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် teleconsultation နဲ့တော့၎င်းစသည်ဖြင့်စလဲဆုံးကျမတို့ရုံးကနေစီစဉ်ပေးပါတယ်နောက်ဒီ referral doctor တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ကချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်ရှင်ဒီချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဟာကတော့ဆရာတွေကနေပြီးတော့ဒီကျမတို့ရုံးကိုemail နဲ့တော့၎င်း Viber နဲ့တော့၎င်း telephone ဖြစ်တဲ့တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ channel တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီကိုချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူနာရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိထားမယ်ဆရာကreferral လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လူနာရဲ့အခါကိုဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆရာတို့ referral ပေးတဲ့ advice နဲ့ဒီဘက်ကဆရာဝန်တွေMedPark ကဆရာတွေနဲ့ advice နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူနာရဲ့ journey အတွက်ကိုစီစဉ်ပေးပါတယ်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့လူနာတွေပြန်ရောက်လာတဲ့အားကိုအကြောင်းကြားပေးတယ်ဆရာတို့နဲ့လူနာနဲ့လည်းခွင့်ဆက်မပြတ်သွားအောင်နောက်တချို့တော့ဟာတွေကကြတော့ဒီဘက်မှာပြန်လဲပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ double referral ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းဆရာမတို့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်ပေးတာလေးရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ referral system လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှင်းပြတာပဲဒေါက်တာရီမွန်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျမလေးအခုအချိန်က question and answer အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိကွန်းလေးရှိရဲဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှင်လဲဟိုတခါတည်းကျမအခုတိုက်ရိုက်မိလို့လည်းရပါတယ်မိကွန်းနေမတိုင်ခင်မှာတော့ကျမလောလောဆယ်မှာအခုလောလောဆယ် inbox ထဲမှာရောက်နေတဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဖြေလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးက can we get attendance certificate attendance certificate ရမှာပါလားအဲ့တော့ attendance certificate ကကျမတို့ MedPark ဆေးရုံရဲ့
ပေါ့နော် Radio-Oncology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲကိုတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ certificate မျိုးပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကိုဆရာတို့ဆရာမတို့ register လုပ်ထားတဲ့ email ကိုကျမတို့ဒီတစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် email ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါကမိကုန်းနံပါတ်1ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒေသတွင်းမှာတခြားဆေးရုံတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ MedPark မှာပဲရနိုင်တဲ့ရရှိနိုင်သော cancer ကုသနည်းပညာတီထွင်စမ်းသပ်မှုမျိုးရှိပါသလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ကျမတို့ဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတော့ investigation မှာဆိုရင်ခုနကပြောသလိုမျိုးနံပါတ်1ကျမတို့genomic lab ကစပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ genomic lab ရှိတယ် gene sequencing တွေပါစစ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးတစ်ခုပြီးရင်ကျမတို့ oncology ဘိုင်းမှာဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်လေခုနဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ SBRT တို့ကျမတို့ဒီ radiation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ treatment မျိုးတွေရမယ် medical oncology မှာဆိုတဲ့အခါကျရင်လေ immunotherapy စသည်အားဖြင့်ရှိမယ်ခုန radio oncology မှာလည်းပါသွားတဲ့ brachytherapy မျိုးရှိမယ် surgery မှာဆိုရင်ကျမတို့ hybrid operation room ရှိတယ်ဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ Da Vinci X-sign ရှိမယ်အဲ့လိုဥစ္စာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက် Y90ဒါပြင် thyroid cancer နဲ့ပတ်သက်တဲ့nuclear medicine မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာမတူတဲ့ treatment မျိုးတွေဒီဆေးရုံမှာပဲရနိုင်တဲ့ treatment မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြောရတာထက်စားလို့ရှိရင်လေဥပမာဆိုဘလို့ယောဂမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ကုသမှုမျိုးကိုလူချင်တာလေသိချင်တာလေဘယ် area မျိုးလဲဆိုပြီးတော့ specific ပြောနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘက်ကရှိတဲ့ available ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ treatment တွေပြောဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်နဲ့တူရရှင်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့ email ပို့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျရင်လည်းကျမတို့ဖြည့်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ ongoing collaboration or current partnership with hospitals or oncologists in Myanmar or any opportunity ကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေနဲ့ collaborate လုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အစီအစဉ်လုပ်ဖို့လည်းစဉ်းစားထားပါတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူနာတွေရဲ့ safety ဖြစ်ဖို့အတွက်ရနောက်တစ်ခုကတော့ treatment continuously ရဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ specialist to specialist doctors to doctors referral လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး doctors to doctors referral လုပ်တဲ့အခါမှာလေကျမတို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ referral office ကနေပြီးတော့ဂျားခံဆက်သွယ်ပြီးတော့အပြည့်အဝတာဝန်ယူပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့များတကယ်လို့ oncologist to oncologist opinion ပြောချင်တယ်စကားပြောချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကလူနာကဘန်ကောက်ကိုလွှဲလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘန်ကောက်ကနေပြီးရဲ့ခါကျအဲ့လူနာပြန်သွားရင်လည်းမြန်မာပြည်ကဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့ပဲတွေ့ရမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘလို့ treatment မျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ continuously ပေးမလဲလုပ်မလဲဆိုတာလဲဆရာတို့ဆရာမတို့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ information တွေပေးရမှာပဲအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်လာတဲ့ခါမျိုးမှာလေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအတွက်လည်းအမြဲတမ်း warmly welcome ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုက MedPark မှာ cancer လူနာအများစု virtual second opinion ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ virtual second opinion ဝန်ဆောင်မှုလည်းပေးပါတယ်ယူဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲဆိုတော့လူနာရဲ့ကျမတို့လူနာရဲ့ပါတီတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆို passport လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လူနာရဲ့ medical records တွေလိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့စေရုံပို့ထားပေးရပါမယ်အဲ့လိုပို့ထားပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့စီကသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် okay oncologist ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် surgeon ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာ specialist ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ teleconsultation လို့ခေါ်တဲ့telemedicine လှမ်းပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ second opinion ပေးနိုင်ပါ okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီဘန်ကောက်ကိုရောက်နေပြီးသားဘန်ကောက်ကိုရောက်နေပြီးတော့ခြားဆေးရုံတစ်ခုမှပြနေအဲ့ဒီခြားဆေးရုံတစ်ခုမှပြနေနေကျမတို့နဲ့မြန်မာပြည်က specialist ကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်လို့တခြားဆေးရုံတစ်ခုကိုဆက်ပြီးပြောင်းချင်တယ်တွားချင်တယ်ကျမတို့နဲ့ second opinion လာယူချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေလူကိုယ်တိုင် physically လာချင်တယ်ရတယ် virtual လည်းရတယ် physically လာချင်တယ်ရတယ် second opinion လည်းပေးဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်လိုရာတွေက medical records တွေအကုန်လုံးလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်နောက်အဲ့တော့ဒီမိကွန်းပြီးသွားပြီねတူတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့dear doctors from MedPark thank you so much for your talks တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် how does MedPark ensure continuity of care for Myanmar patients after they return to their home country post treatment ကျွန်မအဲ့ဒါတော့ခုနပြောခဲ့သလို double referral ဥစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စေရုံလူနာလွှဲလိုက်တယ်အဲ့လူနာကပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေရှိရင်ဆွဲဆရာဝန်စီကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ refer လုပ်လိုက်တဲ့ဆရာဝန်ကိုလူနာမပြန်ခင်ကျွန်တော်တို့ referral ရုံးကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ contact လုပ်ပါမယ်ဒါအပြင်လူနာကိုလည်းဘာတွေဆက်လုပ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့medical certificate တွေကျွန်တော်တို့ဒီ
ရှင်ရင်ဆွဲဆရာဝန်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးဆက်သွယ်ဖို့အတွက်စာရီပါတေချာထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ case ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီလူနာကိုရောက်သွားဖို့အတွက် referral office ကနေပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့အခါကျတော့လုပ်ပေးပါမယ်ပြောချင်တာတော့ဒီလူနာကဘန်ကောက်ကိုမရောက်ခင်မြန်မာပြည်မှာကလေးက referral office ကအသွားဝန်ဆောင်မှုလည်းပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ဒီလူနာမြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာလေ referral office ကနေတစ်ဆင့် assist လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အပြန်ဝန်ဆောင်မှု plus လိုအပ်တဲ့ medical certificate တွေနဲ့ continuous medical treatment ဆက်ပြီးရနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဘက်က specialist ရဲ့ opinion ကိုပါ endorse လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မှာလို့ပါMedPark ဆေးရုံကနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူနာများလွှဲပြောင်းဖို့အတွက်တဲ့ဘာများလူအပ်ပါလဲတဲ့ကျွန်မအဲ့ဒါကတော့ referral ကဒေါက်တာယီမွန်ပြောသွားပြီးသားလို့ကျွန်မယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူနာရဲ့ medical records နဲ့လူနာရဲ့ biodata ဖြစ်တဲ့ passport လိုမျိုးပေါ့နော်သို့တော့ဘာဟိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်သိရှင်နေဆိုရင်အခုမေးထားတဲ့attendees တွေရဲ့ email တွေကိုကျွန်တော် referral မြန်မာ referral ကနေပြီးရဲ့အခါကျတော့ introduction email ပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာ referral process ပြီးရဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် referral ရဲ့ detail contact တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးပါပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ process လေးရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက can you send the list of price of each treatment to okay အဲ့တော့ကျွန်မဟိုလေeach treatment ဆိုတာကကြတော့ဘလို့ treatment မျိုးပါလဲကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာကရနိုင်တဲ့ treatment ကအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ treatment မျိုးကဘယ်လို treatment မျိုးလဲဆိုတာသိရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ email လေးကိုကျွန်တော်တို့ introduction email လေးပို့လိုက်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ဆရာမသိချင်တဲ့treatment ကိုကျွန်တော်တို့ကို specifically မေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရ common ပေါ့နော်common ဖြစ်တဲ့ဥမာဆိုရင်ဟို check up packages တွေ packages create လုပ်ထားလေးရှိရော check up packages တွေပြီးရဲ့ခါကျတော့မျက်စိဆိုလည်းမျက်စိစစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေပြီးရဲ့ခါကျတော့တခြားသော common ဖြစ်တဲ့ procedure price တွေတော့ပို့ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက conservative breast radiotherapy can do in patient with axillary metastasis yes အဲ့ဒါတော့ကျွန်မဟိုအာဂျန်ဆူနန်တာကိုဖြေဖို့အတွက် Yeah, you can answer on that. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမကြီးဒေါက်တာဆူနန်တာကတော့ဒီအဖြေကိုဖြေပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ကျွန်မခဏလေးပေးလိုက်ပါမယ် Right. Yes, it can be done. Can you hear me okay now? Yes, it can be done. We have to the axilla also. Can you hear me okay? Yes. Okay. I hope they hear me. Okay ဆရာမရတော့ conservative breast radiotherapy က axillary metastasis ရှိနေလေလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခုနကတော့ primary refer doctor ကျွန်မအဲ့ဒါခုနကတော့ပြောပြီးသားဖြစ်တော့ထပ်မဖြေတော့ဘူးเนาะသူ doctor စီသူထွန်းမေးထားတာဖြစ်မယ်ဆေးကုသတာအပြင်တဲ့တခြားဝန်ဆောင်မှုတွေလိုရင်ရောတဲ့ဂျုံကလုပ်ပေးသေးလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်မ doctor ယီမွန်ကသူကျွန်မစာဖြေပြီးပါလိမ့်မယ် doctor ယီမွန်ချက်လေး sharing လုပ်လိုက်ပါအဓိကတော့စေကူသားတဲ့ဟာအပြင်ကျမတို့တခြားဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးပါတယ်အဓိကတော့ family ပေါ့နော်မိသားစုအတွက်လိုအပ်မဲ့မှာမသွားခင်ကတည်းက hotel တွေနောက် car arrangement တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့စကားပြန် service တွေဆေးရုံမှာလည်းစကားပြန်ကျမတို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တချို့လူနာတွေကကြတော့ဘေးနားမှာကိုယ့်ရဲ့အတွဲဟိုပါတော့ကိုယ့်အတွဲကူပေးမယ် escort လိုမျိုးတောက်လျှောက် private ဟိုစကားပြန်မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့စီစဉ်ပေးပါတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့မြန်မာစကားပြန်နေနဲ့နောက်တစ်ခုကလူနာတွေဒီမှာစေကူသားစဉ်အတွင်းမှာလိုအပ်တော့ခုနပြောတဲ့နေထိုင်တာတွေသွားလာတာတွေအပြင်ငွေကြေးငွေမလုံလောက်လို့ဒီဘက်မှာခမန်းတာထပ်ပို့ပြီးတော့လိုရမယ့် procedure တွေရှိလို့ငွေကြေးလိုအပ်တာတွေအတွက်လည်းကျမတို့ဒီလူနာအတွက်ကိုပဲတည်တံ့ဟိုဆေးရုံနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာကျပ်ငွေရနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘဏ်ငွေကိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့လုပ်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ visa ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတချို့ကြာ visa free နဲ့လာတယ်ကျမတို့ကခွဲစိတ်မှုကကြာသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဆေးရုံမှာလည်းကျမတို့ visa service ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်း coordination လုပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်နောက်ဒီပြန်မှုအတွက် journey ပါညာတချို့ကျတော့လာတယ်ပြန်တော့မှခွဲစိတ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ဟာ structure နဲ့ပြန်ရမယ်လို oxygen လိုသေးတယ်စသည်ဖြင့်လိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုလည်းကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆေးရုံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကဟိုဟာလေးကျမဆက်ပြီးတော့ဟိုဟာဒေါက်တာအာကာကျော်မေးထားတဲ့ဟာထင်ပါတယ် sorry ဟုတ်တယ်
Gunnar Dr. Sunantha got the breast conservative surgery, breast radiation treatment. But that we are doing the piece of because yes, Arjun, you can answer right now. We just have to ask the medical oncologist to give the chemotherapy first. Nowadays, the surgeon doesn't want to perform axillary lymph node dissection anymore because when we give radiation treatment, they get the lymphedema of the arm as a side effect. So they try to avoid that. So we can radiate, without the lymph node dissection. They still can preserve the breast, but we have to evaluate case by case. Okay, well, Dr. Akacho Mithara information. Dr. Akacho got tell us more about emergency services and critical care management. And Dr. Ojuma to tell me Dr. Pyojanaga emergency patient referral to Yoravala. As we know, Juma who are bed to bed transfer look a process you shimpiawa made timeline of it. Bawabiles Rojmaru to Gelu critically ill Pini Luna. La mean swing. Critical care team at the Tashi and the referral team at the Tashi. Erika Jaro to Gelu. Dr. Ziani Biro, Lunatia got refollow me, bed to bed, condition critically ill. I also in tomorrow, Diva say on your ICU, Gani, who say on your ICU, the young so in tomorrow, thing and Asa, so down when you be there. Process Ramu Jare a chinga. 48 hours, but let's record tomorrow. The Bangkok and the Kaja, La Chubo to a lean go, Nima Pimashi, Yango Mapis, Manly Mapis, lean wingo, symbol to a landing permit the wire process the she, Pia Kajaro, teacher, ma repeating it, bonus, seasons, however, she at around 48 hours at Rima, Dr. Luna go, Yango Mashi, Pay on ye ICU Amasu, tomorrow, Tabia Kajaro, Bangkok Mashi, MedPark say on ye ICU, Yapo Bivam, Elisa Shenai told them, Konjazi in a butterbeer Kajaro. Tomorrow Konjazi in a butterbeer Kajaro Garo, the Raujuma, Emily Pubiwame, Dr. Emily, tomorrow drop off the Lutabi, Yanamati Bushe, Arataku, Nadakua, Dr. Meetans and Mitharaga. How long does it take for the air ambulance process? The duration tomorrow bed to bed air ambulance network. Tomorrow 48 hours in advance pure resolution. Tomorrow Lisa Shinai don't window Biwame 48 hours, right? Tomorrow trouble, no? Tomorrow thing a change down pure thing now looking in 24 hours 28 time 24 hours the barometer or sunny the ningle king is similar. Paulus or tomorrow a soya young sets up your lower lunans into parapete at Dojamulu, Jaro sunny the ningle solution or Maya, who told us sunny the ningle, Hoke was doing quickest labio Luna Kobe Basui 24 hours solution tomorrow arranged to be 9 Malaysian. Now to Kuga Jaro, hi, good evening to mentally about your right. Tomorrow, mentally, prostate cancer and Bangkok Babulongia solution. The keys into a suraga. Bangkok see prostate topia means in pay, see prostate sia when it. Sorry, Bebo, tomorrow, urologist and Pia means read doctor's profile, Yuicheraga, Sa, Huma Toraka solution, treatment cost Kapala 9 years, rate cost estimate a lay. Piro Hubako Yaudore Kajalushins, Ling Wima Lachu, Sakabian Tingani, when some pio, Sale, song, Nikono, tomorrow mentally referral, Yungan if you're Shimpia Big, send in Shibare, mentally referral, Yongyut Lisa, Guna, Dr. Yimonta Piadore, the first page Lima, tomorrow. Presentations like in 10 hours, tomorrow detail if you're the chat piano be a Kajaro P. B1 machine. You are being referral address B1 machine. Rasui, Dr. Newton, I'm pure me only you are payment, no? Tomorrow, Marfan syndrome can be diagnosed. Yeah, but Marfan syndrome diagnosed. Lulu, yeah, tomorrow's in my package. The cool she tomorrow, the cancer 49, cancer 44. 49 cancer go the tomorrow screen low 9 the cancer screening package the child gene sequencing still silo yeah no daro go on jo tomorrow ne pian sak ku ni chain ma sia wen chin timing chin na sai ma chin na so blo lo aw le pian sak ku ni chain ma sia wen chin timing chin ne so referral email ပို့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ email ကိုဒီဘက်က specialist ဆရာဝန်ကြီးတိုက်ရိုက်ပို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ specialist ဆရာဝန်ကပြန်ပြောတဲ့အဖြေနဲ့ဆက်သွယ်တိုင်ပင်တာကိုလည်း
ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ specialist ကို direct ပို့ပြပါမယ်ဆေးမှာခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာ oncology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးတစ်ခုခုမှာခြင်းနေဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေဆေးရုံကို direct မှာလို့ရပါတယ် logistic process ကို referral office ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်မိကုန်းကြီးပြီးသွားရင်တူတယ်အဲ့တော့မိကုန်းကြီးအကုန်လုံးကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီနေတူပါတယ်ကြံနဲ့မေးမြန်းစရာများရှိပါသေးလားဆိုပြီးတော့ကျွန်မခဏလေးစောင့်ပါမယ်ရှင်ကျွန်မလေး contact လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်မရဲ့ email လေးရဲ့ referral ကနေပြီးတော့ Dr. ရင်မွန်တန့်ရဲ့ email လေးရဲ့ drop off လုပ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ email ကိုအချိန်လေးဆက်သွယ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာများကို ရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ referral ကလည်းဒီနေ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ email တိုင်းကို introductory email လေးပို့ပေးမှာပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့အတွက်လည်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တက်ရောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားကိုလည်းဒေါက်တာယုံရွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာဂျန်ဒေါက်တာဆုနန္တာတို့ကနေပြီးတော့ပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောနေဒီကနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ On behalf of MedPark Hospital, I would like to thanks the audience for talking with us today, and we hope in the near future we can have another session like this. Thank you so much. ขอบคุณครับ Dr. Sunantha, thank you for your attention. If there's anything that we can do, we will be glad to do that, to help the human being. We like the Myanmar patient because they're so nice and polite. Good luck to all of you. Thank you so much.